Orders regarding funerary prayers over the dead body. It is obligatory to offer prayers over a Muslim's dead body who has come up to the age of 6 years. If the deceased, however, has not come to the age of 6 years, then offering prayers for the dead body with the intention of raza, that is, the pleasure of Allah, is of no harm. However, offering prayers over a stillborn baby is not, however, recommended. Prayers for the dead body would be offered after it has been bathed, embalmed, and shrouded. While offering prayers for the dead body, it is obligatory that the body be laid on its back and its head be on the right side of the person who is offering prayers and the feet on the left side. The persons offering prayers should face Qibla. If the dead body is a male, the Imam who is leading the prayers alone should stand behind the middle part of the dead body. And if it is a female, the Imam should stand behind the chest. The Imam should be so close to the coffin that if the wind blows, the dress of the Imam leading the prayers should touch the coffin. The prayers should be offered barefooted. It is not obligatory for the persons who are offering prayers over the dead body to have performed the ceremonial bath or ablution or tayammum. But however, if one does the same, it is to be preferred. Before the start of the prayers for the body, it is better that somebody says as-salat 3 times loudly. Persons should offer the prayers with the intention of complying with the commands of Allah, and while making an intention to offer the prayers, should specify the names of the dead body in compliance with the commands of Allah. This prayer is offered in congregation. The Imam should recite takbeers and supplications loudly, and those offering the prayers with the Imam should recite in a low voice. One should raise hands up to the ears while saying every takbeer. Any women in her menses, if participating in the prayers, will stand alone and not join with the congregation. There are 5 takbeers, that is, the saying of Allahu Akbar, in the prayers offered over a dead body, and it is quite sufficient if a person recites those 5 takbeers after making intention to the prayers. In the first takbeer, the Imam should say, As-salah, 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 Salat al-Mayyit ibadallah, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. فاتحة. If the dead body is of a woman, he should say, الصلاة الصلاة، صلاة الميت عباد الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات.